Roda is 14 years old, the age when a Kazakh of the Altai must master a hunting eagle. Roda goes to see his uncle, Sheik Pawli, an important member of the Jantiki clan. He lives in the district of Delun in western Mongolia. Sheik Pawli is a whitebeard, the Kazakhs' affectionate nickname for their elders. He is also an eagle trainer and is famous throughout the entire Olgi province. Pawli is one of the last masters who knows how to train Altai eagles to hunt wolves. This ancestral practice left a tremendous impression on Marco Polo, who described it in the late 13th century. Training eagles to hunt wolves perpetuates the Kazakh tradition that unites the three great predators of the Altai: wolf, man, and the royal eagle. The bird of prey personifies the intrepid soul of the warriors. The Kazakhs generally capture female eagles, which are stronger and more ferocious than the males. It is also easier for them to show tenderness towards a female eagle, in a traditional culture where men rarely express their feelings towards their own wives in public. In early summer, Pawli and Roda head into the mountains in search of a young eagle for the apprentice hunter. Pawli has spotted a Balapan, an eaglet that has not yet taken flight. Pawli gives Roda some last-minute advice to help the boy capture the precious companion that fate has set before him. The harsh valleys in the western foothills of the Altai, at an altitude of 2,500 meters, are home to the Kazakh people and to the royal eagles. The mother is probably out hunting for her eaglet. Roda has to take the Balapan before she returns. The young bird of prey is a royal eagle of the Altai. When fully grown, she will weigh 12 kilos and have a wingspan of 2.5 to 3 meters.
Байқа мен андағы арқамен санасы қой бері қарай. Өзің мықтап отырып, лекініп отырып. Сен домбыра бақырып демей, басып отырып отырып. Отырсың. Домбыра деп. Босат. Босат. Оп бірім. Оп, бісміллах. Балапан болу білімді. Енді сен бар ғой. Асықпай тастың оғай келмедісі. Ай, жақсы болды. Жақсы болды. Өте жақсы болды. The eaglet is panting. She's thirsty. As soon as they get home, they'll give her something to drink. Rhoda is lucky. It's a beautiful female. Her talons are powerful, her wings full and well proportioned. According to a Kazakh proverb, the eagle dispels the darkness in the heart of man. An eagle brings light to a household. The Balapan gets used to the animals in the herd. She must not view the goats and sheep as prey. During communist rule, the herds were confiscated and became part of collective farms. Migrations were cut back, and the itineraries were determined by a centralized planning system. With the return to a market economy, many Kazakh farmers, like Pawli, bought back their herds and returned to their ancestral way of life. Some ewes abandon their lambs after giving birth. It's still cold, and a newborn lamb wobbling on its unsteady legs at the back of the herd doesn't stand much chance of surviving. Predators are nearby, lying in wait for easy prey.
Pawli's wife, Demigen, gives the petrified lamb a decoction of fortifying roots to build up its strength. Later, Rhoda will return it to its mother. Hey, boyun tuğuk barmasın, kolun kavurmasın, barına tez var ha? Ce. Ce. Hey, yıkıyor şekil gittin. Al öncesi sıdak. Al öncesi. Al. Al şekil. During the summer, all the animals are brought together and entrusted to shepherds, who take them to the high pastures. The herds return to the valley at the end of the season. Kazakhs keep the slaughtered meat cold and consume it throughout the winter. The innards are eaten immediately. The Kazakhs view the wolf as a mirror of man. They believe its meat has medicinal qualities. Each organ of a wolf, when eaten, is believed to heal the corresponding human organ. Broda explains to his young companion how an eagle punctured this wolf's skull with the grip of her talons. They are immersed in the spirit of the hunt. Oops. Make it. Rhoda learns more about the eagles from the hunters of his clan. His cousin Rongar teaches him to put leather mitts on the eagle's talons to protect her from fox and wolf bites.
No kıran buladı. Al turgup gidin. Turgup git kolayın. Alacaksın. Alayım. Sağ ol. Vay adam ұқсақ. Мынау құстың қарамаңдай қара қасқат. Pawli, Rhoda's father, is impressed by his son's Balapan. He shows his son how to immobilize an eagle by pressing lightly with his finger. 지금 다. The Balapan's training continues. Pawli works on her balance. The eagle will need it when she's perched on her master's arm during the long hunt on horseback. With the high price of cashmere on international markets, Kazakhs are raising more and more goats. These animals are more voracious than sheep, and they destroy the grazing land. The region is becoming increasingly arid, which is a serious problem. Ice helps conserve the water in the region's only well. The women are the caretakers of the clan's heritage. They expect this winter to be harsh and difficult. Енді біздің шал таңертең ерте түлкі қарайды ғой. Таңертең таң атып келе жатқанда тұрамыз. Атын алып мінеді, оны құсын қолына қондырып алып тауға шығып кетеді. Сонарда түлкі қарап тауға. Сонан кешке келгенде кейде түлкі алмай келгенде ұрыстық баламыз. Түлкі алып келсе жақсы көріп құйрығын майлаймыз. Ол түлкі әкеп жырғатып келдік дейді. Сөйтеді ғой. Ол түлкіні сатамыз дегенмен жақсы ғой пайда. Тамақты кесті. Тамақ тігеміз. Енді бұрын мұрада Біз оның бәрін арамсынбаймыз. Құсты. Ана төрдің алдына әнжерге байлап қоямыз. Сөйтеміз. Құрақтар екіден үштен әкеп байлайды ғой. Сөйтеді. Қонақтар анадан былай байлап. Бұлай шаңғысы екіден үштен бар ма? Мен атам айтты. Әлгі орны қалар ойсырап, ортаңнан бір күн кеткел. Осы ғанеғі болып отыр ғой. Кетіп қалған күні ғанемейсі алып. Андақ сөздеріңізді неменеге дәптерге жаза беріңізші, айтқан сөздеріңізді жаза беріңізші дейді. Алдыңыз әлі жүрді ғой ма? Неше күн жүрді? Сымында жүрді ғой. Бүгін пәукен көз жұмылтып, сендер тұз-тұзыңнан үйтіп талап жегенде, ертең ұрып бағы жоқ қой, бәрін шамасы келмей жатыр, боқа екеуің шалдырсық. The Balapan is now used to her unsteady perch. The swaying cord doesn't throw her off balance.
Sonunda buna ben daha iyi Altay'dan sonra korku. Onu süzmeye karar verdim. Onu süzmeydi. Hani onu yok yoksa biraz süzün. Süzü göndersene kavursun tesis. Today, Pawli is teaching his nephew a crucial step in eagle training. Beni gördün mü? Tying the wing and tail feathers prevents the eagle from escaping. Osna bitiyle muktap bayraysın. Al ortadan bayrağını getirdim lan. Kaytırıp çeşitlik bir de koy. Kayta bit. Only 5 of the large tail feathers have to be tied. These function as a rudder, and without the rudder, the eagle cannot gain altitude. Lan buna bit belli oluyor ki hesel. Bu zaman iyi ki garajı versin. Buna mı civri kop olmayız. Buna sonunda ya kaytı ben daha ayrı olgandan keyin uyga kirgenden keyin qarsam bilip bitip kürmem bunlar bildin mi? Bunlar bitip kürmeyimiz bitip. Sonsa bunları bitesin. Sonsa bitkenden keyin qarasa dep bayrap yine tuğra qodup tuğramastıp bunlar. Ne mıqta qazıqqa, ne biz beldeuge. Osa bunlar da mıqta bayramasan olmaz. Al sulan qışqanda bunlar çeş. Oqtun mu? Bunlar çeş lekeumun garajı. Tamamdınız. Bizim buna kabağı üstüne bir çüngüdüğün gelgende sonunda kıramına üstüne gördün aldı kıramına. Gözümüz yok. Sizin gözünüz. Benim gözüm. Yaxşı ya sen de tanıydı o. Sen yemde oturmuyorsun. Benim yem ramada oturmuyorsun. Buna osundayı derecede böyle osundayı göre The Balapan is fed like an athlete. In 2 days, she devours a rabbit or a marmot that Rhoda kills in the hills. Soaked in warm water, the meat tastes like freshly killed flesh. Flight training has started. Each time the Balapan lands on his glove, Pawli rewards her with a rabbit foot. Mene, bağın biti balasın bildin mi? Mene, bağın üstü bak. Kadar siyogun çekildi ki olmaydı. Hangi kuşumuz koy? Hangi kuşun gözü siyog çekildi. Each day, Pawli has the young eagle fly further. Rhoda has to get used to carrying the weight of the eagle on his arm without weakening. Wolves have already killed many sheep in the valley. Rhoda is sent out on reconnaissance. A sheep was killed here recently. From the tracks, the predator was a powerful animal. Since the disappearance of their natural prey, decimated by poachers and commercial hunters, the wolves have been attacking the herds. They have become used to the presence of men and are increasingly defiant.
Demin de otur koy. Jasarın kırab oturma. Sizden görüp aytıp oturuz. 68'de. Jasarıp otur koy ya. Hamid sen jasarımız. Ha sen jasarıp otur. Peki. Siz de geçmeyiz. Siz koyunsuz koyuşunuz. O aleyküm selam. Ama siz ne var? Gelmem başlarım. Beni öldürdüler. Taipak, the chief of the Jantiki clan, awaits news from Rhoda. İyi döndürsün be. Kaldırın aman. Koluyu kayda. İyiydi. Sen aygayla ve aytıp bitkince sağına kaçmadın mı? Kaçmaydık mı? Kaçmayım ekin. Rhoda's story about his encounter with the wolves adds another episode to the long saga of his people. Küşter bolsa sodarmenен avlap sütüge bolada. Sıkırgılende sonda kaskırdan. Since the time of Janibek, the legendary ancestor of the Kazakhs of the Western Altai, the clans have loved stories of wolves, eagles, and warriors. İşte malgızanmagan. Al Janibek degen kişinin şeşesi Kadiçe degen kişi boluptu. Akesine kişinin butun kurabatın. Yani Kadiçe degen kişi jerik bop, kaskırdın etinde jerik boladı ki. Sosan sütüp жүргенде Janibek tuvadı ki. Ay men bala görgüm yok. Solana kozumuzun berjağında kırat jerde iki kaskırtır. Janibek tasın arasında yuktap jatır. Koslananda terskeyce jatad aman esin. Sosun pargını iki kaskır жоқ болып кетеді. Әксіге көрінбейді. Андан әксіге көрінеді, жоқ болып кетеді. Сосын қайтып келіп баласын оятып, ойса қозы қайда? О қозым әлі жатырмын, мен өзім ұйықтап жатырмын дейді. Соны нағашы біле қояды. Жанибек сенің көкберің бар екен. Сіз маған бір ат беріңіз дейді. Ат беріңіз деген соң Пәленбай деген көкдөнен бар, көкдөненді берейік. Көкдөнен берейін дегеннен кейін сонымен ол көкдөненді алмайын деп бала тұра кеп қашады. Olganda temir. Al jipet al. Al jipet altına. Қайда келе жатсың? Түлкімнен да. Апам тымақ тіккізіп Сен тымақ киесің бе мынадан? тымағым ес. Аударып көрсетіңізші мама ар жақ. The women make fur hats as well as fur collars and cuffs from fox and wolf skins in the traditional style of the Altai shepherds. Қашан тартты дейсің оны? Осыларды барған күннен 2 күннен кейін мені іздеп. Қарасам менің даламыз ой мен ән айтыреміз батамыз өліп жатыр деп айттық емес пе? Сонан қысылып әлде қайтерін білмей. Сол сендер айтадарың қайтыс болғанда не істейсің? Жетіп келді. Міне мынауыңыз іркіліп келеді. The warm and colorful interiors reflect the inner joy that allows this Spartan people to bear their harsh and desolate environment. Емес.
Lan kara. Women play a discreet but decisive role in Kazakh culture. Mına жақта тарып кетті. Sozulup ketdi. Ой, қой, құлдап тұр тұрыз. Мына жерден кетті. Мына жерден. Емес. Мама бірақ саптай қалды. Енді Мынау неге мынау? мына жерін сөгіп алып қазір саламыз ғой. Қайта. Бірақ бір қарадан саламыз. The ornamental styles of each family are transmitted from mother to daughter. Мына ортасындағы 4 түйіні. Мынау жарты. The patterns are altered by marriages, and new designs are constantly added. Мынау ала құрт дейді. Ала құрт. Ала құрт. Мынаны құр дейді. Мама ана түйгіздердің несін маңыз айтып беріңізші біраз. Анда түспейміз бе? The designs are inspired by the natural environment of the Altai. Нелеу немелерден таспа деп. Мынау ала құрт дейді. Ала құрт. Ала құрт. Мына жүргеннің бәрі мынаны ала құрт дейді міне. Мына тұрған ирек дейді мынаны. Қол тұрмашы ғой мынау. Мынау арасына келген қол тұрмашы. Енді ана басыныкі болғандаған. Нақ қошқар мүйіз мынау ғой міне. Сыңар мүйіз. Сыңар мүйіз. Мынау қошқар мүйіз. Мынауыз ғой. Үшкіл деп айтады. Қой дегенде мысалы ол бір малға тояды ғой қазір жесе. Үйтпейді, атақ керек. Сондықтан көп қырып малдан қанша зиян келтіреді мына. Біздің жерімізде баяғы малменен өсіп өнген тіршілігіміз малда болып біздің. Мұхаммед бай деген кісінің осында малын мына жерде қалың 1000 қойы бар кісі осыдан бір 100 басты малды қырып кетті осындан. Әр жерде баяғы жеке ол емес. Талай кісіге зияндығын келтіріп үстіп жатыр. Rhoda spreads the news in the valley. Ne var? Kaydan gelirsin. Ja. Taipak is organizing a large wolf hunt and is inviting all the hunters to join in. Қолыңа қондырғанда құсты бұлай бейтпей. Will Hospan participate? Құсты жуастасың. Осындай тәсілдері болады мына құсты. Hospan's eagle is a turnip, a 4-year-old female. She has proved her worth many times over. Hospan's prestige has grown with each of her triumphs over the wolf. Sonda қолынан шығып кетсе, айтмайтып кетсе, қашып кетпес үшін байлақ үстінде нәрсе істейді мынаған. Жан енді сонымен де осыған келсе, мен рахмет енді бара қоясың. Жақсы бар. Hospan and his turnip are coming. It will be a good hunt. Rhoda takes Taipak's invitation to the Cheruk, the neighboring clan that is close to the Jantiki. Қасқырға көбейіп кетті. Онда жақсы бол ертең қарай. Осы өлкеде қасқыр бар екен ғой, иә? Қасқыр көбейіп бара жатыр. Нарының сарысы қырам болады. Kwambai, the chief of the Cheruk, looks young and strong, though he's over 80 years old. Албатықсының қолына түсе бермейді, осыны қақпаман ұстап алдым. Албатықсының қолына түсе бермейді. Енді мына ағиғыма қасқырды көрсететін болсаң ұстап қалады. Kwambai is rightly proud of Taspan, his white-shouldered Altai, the most highly prized of the royal eagles. Мен саған нәрсе айтып кішкене мына бүркіт туралы нәрсе айтып берейін дегенде. Мынау Алтайдың ағиығы, Балапан деген осы мына кісіге қарайтын жақ иығында. The exceptional wingspan of the royal eagle of the Altai makes it more powerful than his close cousins of the steppes. Өстіп атамдар айтып отыратын осындай ағиық болады деп. Алтайдың ағиығы. Қанда біткен нәрсе ар жағында. Көрсете ғой деп отыр. Көрмеген осы ағиық. The Cheruk are delighted to accept Taipak's invitation.
The Whitebeards of the two clans meet at Pawli's house to decide on the details of the hunt. Өзімнен қазір енді солай түскен жоқ оны өтірік болмайды ғой. Енді басқа бірге жүргенде чалдардың құстары түсте тарайған. Кім деген чалды құс? Бүркітбай деген чалдың құсы, Чекмен деген чалдың құсы. Аланды ма сонда? As always, they recall past adventures. Some choose to embellish their stories, and affectionate teasing is the rule. Сіздің мынауыңыз әдемі ғой енді. Сізде Тайып бүгін қанша жерге қайда барып келдіңіз? Баладар батынып кетіп қалған жаяу жүрмеймін бе. Кеше қайда барып келдіңіз жоғары жоңға? Біз қайда барған жоқ. Қайсы? Ne айтып жүрмі? Сұрма? Көрін полқап дәне өтеміз. Мұхаммед байдың ізі бар ма екен? Ай көрінбей ештеме. Үрім біте өміріз болсын, досың көп болсын, қасың жоқ болсын. Осы отырған қалайық, тек саман болып келесі жыл тағы да осындай наурызбен біріп беретін мен. Ал мәке бастан. Басыңыздан бір бағыңызды кәдімгі жардатыңыз, соның бәрін алады ғой. Жатып бір ақ қалды. The cheek of the sheep is a choice piece of meat. By tradition, it is offered to the eldest guest. Bastı birovini tulsuğun özünüzde qaratıp qasqal dep berip qoydu. Жетім пышағын қоя тұрып. Zurq qas. Қана жалғай бер. Ana birov çak. Al al. Gel bir cürk. Gel bir cürk var. Eko oldu. Muhammed Beyler'in. O da ne kadar? Ne kadar sakal et. Sakal da kızda kıyım. Kendi geldiğinde başımda hep sakal. Çıktı değilsin de. The mountain is so arid that the Kazakhs, like many nomadic people, are closely dependent on their animals, which provide most of their food. Содан мен одан қорыққам жоқ. Қой тұстай сап маған ырылдағасы мен тасты алып ап жерден жіберіп қайта тас жіберіп сонан әйтеу ырылдағасын қуып жіберіп мойнында мылтығым бар болатын тағы да атып жіберіп әйтеу шөсін тұрып қуып жібердім. Оның алдында бір қасқыр кезігіп тағы да таспен ұрып өйтіп қуып жіберген болатын. At dawn, the hunters from the valley gather near Pawli's winter home. The Itel and Naiman clans have joined the Jantiki and the Cheruk. Group hunts are unusual, and everyone wants to excel. Today, the honor of each clan flies on the wings of the eagles. Jokes and bravado mask everyone's anxiety. Each hunter is wondering, will my eagle be up to the challenge? Will she be courageous? Bugün evde avdayım bizde. Much more than just a wolf hunt. This gathering is a collective celebration of the spirit of the ancestors. Each hunter hopes to capture the trophy. Once the wolf has been struck down, he will shout out loud the name of his clan's ancestral hero.
hunters reach Cold Mountain, near the Chinese border, where Rhoda saw the wolves. The Whitebeards, who have the best eagles, position themselves on the high ground. The young hunters are in the plain to drive the wolves. To seal Rhoda's introduction into the Brotherhood of Hunters, Pawli gives the boy the honor of releasing his eagle Jana. Jana, with the help of Tasman, the eagle that belongs to Kumbai the Cheruk, brings down the wolf. Pawli is delighted. His Jana has honored him, and he is able to shout out loud the name of his ancestor, Jani Bek. Women celebrate the victorious return of the hunters by showering them with pieces of dried cheese.
The Kazakhs have set up their yurt in the summer pastures. The ancestors have been honored. Their names have echoed several times throughout the Altai, and the wolves have stopped bothering the herds. Tez gelingler ey, çarığa kalın koy. Çıldan gelingler. Pawli is about to carry out a painful obligation, but it's one that no Kazakh hunter can avoid. Bunu baktık, bunun kızını gördük, baktığım bayrağım. After living side by side with their eagles for several years, Kazakh hunters return them to the wilds. The best ones are marked with strips of fabric. Hunters looking for brave and powerful Balapans will be on the watch for eaglets from these remarkable mothers. Bir vakıtta bulduk, жақсылыққа келелdik, екеуміз енді. Осылар artık vakit olmayı, sen gelgenin beri mаған vakit olmaz, Baraşağam aman, Balbasım aman. Ben aman жүреді. Ben жүрейim. Oy жақсы бар еді. Ayladım uğraşın. A wild eagle flies out to meet Jana. Their offspring will perpetuate the alliance between the eagle and the Kazakh hunter.